Ashama, we at Kaku welcome you back to Season 2 of Afaan Oromoo Lessons. Barumsa Afaan Oromoo, Afaan Oromoo Lessons. Barumsa Afaan Oromoo Lessons. Boqonnaa lama, Part 2. Boqonnaa lama, Part 2. Barumsa tokko, Lesson 1. Barumsa tokko, Lesson 1. Of barsiisu, introducing yourself. Of barsiisu, introducing yourself. We begin. Maqaan koo Bariidha. My name is Bari. Maqaan koo Bariidha. My name is Bari. Abbaan koo Lammeessaa jedhama. My father's name is Lammeessaa. Abbaan koo Lammeessaa jedhama. My father's name is Lammeessaa. Harmeen koo Raggaatu jedhamti. My mother's name is Raggaatu. Harmeen koo Raggaatu jedhamti. My mother's name is Raggaatu. Umriin koo 15dha. I am 15 years old. Umriin koo 15dha. I am 15 years old. Kutaa sagaliin baradha. I am the 9th grade. Kutaa sagaliin baradha. I am in the 9th grade. Mana barumsaa General Taaddasee Birruuttiin baradha. I learn at General Taaddasee Birruu School. Mana barumsaa General Taaddasee Birruuttiin baradha. I learn at General Taaddasee Birruu School. Magaalaa Salaalee keessan jiraadha. I live in Salaalee City. Magaalaa Salaalee keessan jiraadha. I live in Salaalee City. Yeroo boqonnaa koo hiriyoota koo waliin kubbaa taphachuu fi kitaaba dubbisuudhaan dabarsa. I play football with my friends and read books in my free time. Yeroo boqonnaa koo hiriyoota koo waliin kubbaa taphachuu fi kitaaba dubbisuudhaan dabarsa. I play football with my friends and read books in my free time. Darbee darbee loon nan tiksa. Sometimes I take our cattle to the pastures. Darbee darbee loon nan tiksa. Sometimes I take our cattle to the pastures. Mana keessa ammoo waan haati koo nan ajaju hunda nan hojjedha. At home I help out my mother with chores. Mana keessa ammoo waan haati koo nan ajaju hunda nan hojjedha. At home I help out my mother with chores. We will now combine all the previous examples into one coherent paragraph. Please follow carefully. Maqaan koo Bariidha. Abbaan koo Lammeessaa jedhama. Harmeen koo Raggaatu jedhamti. Umriin koo 15dha. Barnoota kutaa sagaliin baradhaa. Mana barumsaa General Taaddasee Birruuttiin baradhaa. Magaalaa Salaalee keessa jiraadhaa. Yeroo boqonnaa koo hiriyoota koo waliin kubbaa taphachuu fi kitaabaan dubbisuudhaan dabarsaa. Darbee darbee loon nan tiksaa. Mana keessa ammoo waan haati koo nan ajaju hunda nan hojjedha. This paragraph is translated into English as: My name is Bari. My father's name is Lammeessaa. My mother's name is Raggaatu. I am 15 years old. I am in the 9th grade. I learn at General Taaddasee Birruu School. I live in Salaalee City. I play football with my friends and read books in my free time. Sometimes I take out cattle to the pasture. At home, I help out my mother with chores. We will now do some exercises to refresh our memory. Gilgala exercise. Gilgala exercise. Question number 1. Write or say your name in Afaan Oromoo. Question number 2. Write or say your age in Afaan Oromoo. Question number 3. Write or say your mother's and father's name in Afaan Oromoo. End of lesson.
Kaku hopes you enjoyed this first lesson of the second season of Kaku Presents Afaan Oromoo projects. Thank you so much. We hope to see you soon again. If you have any inquiries, please feel free to drop us an email at kakuofficial@gmail.com. You can also find us at kakuofficial on Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, Twitter, and LinkedIn. Galatoma.